ముందుగానే ఈ మాట చెప్పారు. He has predicted that all over the world, Prativite Jata Nagaradi Gram, that all over the world, as many villages and towns are there on the surface of the globe, this Hare Krishna movement would be spread. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారు అనంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని నగరాలు, ఎన్ని పట్టణాలు, ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రతి పట్టణము, నగరము, గ్రామాల్లో ఈ యొక్క హరే కృష్ణ ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రచారం చేయబడుతుంది అని చెప్పి అన్నారు. So my request is that let us all join together, not only in India but all over the world. సో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకునేటువంటిది ఏమిటంటే, అందరం కూడా ఒకరికొకరు సహకరించుకుందాం. కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు, పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా. Sri Chaitanya Mahaprabhu's order శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆజ్ఞాపించారు కదా, Krishna Bhajanati Nai Jati Kuladi Vichar. In the matter of executing devotional service to the Supreme Lord Krishna, there is no such distinction wherefrom the person is coming. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఎలాంటి జాతి, మత, కుల భేదాలేమి కూడా ఉండవు. Mami Parta Vyapasritya Yepisu Papayonaya. Even they are coming from the Papayoni, it does not matter if one takes to Krishna consciousness. కొంతమంది పాపపు కులాల్లో, పాపపు యోనిలో పుట్టినప్పటికీ కూడా, పాపపు కుటుంబాల్లో పుట్టినప్పటికీ కూడా అది ఏమాత్రము అడ్డు కాదు వారు కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించటానికి. This philosophy should be followed. ఈ యొక్క తత్వాన్ని అందరూ కూడాను ఆచరించాలి. I especially request the acharyas, the brahmanas of South India, to take up this cause very seriously. నేను ఈ దక్షిణ భారతదేశపు బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా అర్థిస్తున్నాను, ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని మీరు చేపట్టండి. It is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Please do not make any distinction between European Vaishnavas, American Vaishnavas and Indian Vaishnavas. ఈ యొక్క విషయాన్ని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా చెప్పారు కాబట్టి దయచేసి మీరెవరు కూడాను ఈ యూరోపియన్ వైష్ణవులని, అమెరికన్ వైష్ణవులని, భారతీయ వైష్ణవులని ఎలాంటి భేదభావాన్ని దయచేసి చూపించకండి. That is my request. అదే నా విన్నపం మీ అందరికీ కూడా. Let us combine together and spread this auspicious movement. మనందరం కూడా కలిసి మెలిసి ఈ యొక్క శుభప్రదమైనటువంటి ఈ ఉద్యమాన్ని మనం ప్రచారం చేద్దాం. That is Chaitanya Mahaprabhu's desire. అది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కోరిక. Bharata Bhumite Manusha Jammaja Haila Jammasarta Karikara Para Upakar. Anyone who has taken birth as a human being in the land of Bharatvarsh, he does not mean the cats and dogs, but he means the human beings. భారత భూమిలో మనుష్య జన్మ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వారు తప్పనిసరిగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మాటల్ని జాగ్రత్తగా విని ఆచరించాలి. ఇది మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వారికి, కుక్క వేరే ఇతర జంతు జన్మలు తీసుకున్నటువంటి వారి కోసం కాదు. So Manusha, in order to fulfill the mission of Manusha Janma, we should try to re-establish the Varnashram Dharma and spread this movement all over the world. మనం ఈ యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరించి దాన్ని ప్రపంచం మొత్తం ప్రచారం చేయాలి. There's no charge. దీనికి ఎలాంటి
ఖర్చు కానీ ఎలాంటి రుసుము కానీ లేదు. Let us cooperate and do the needful. మనందరం కూడాను సహకరించుకుంటూ ఏదైతే అవసరం అది చేద్దాం. So that's a very brief description of Srila Prabhupada's arrival in August for the opening of this beautiful temple here. సో అది క్లుప్తంగా ప్రభుపాదుల వారు ఈ మాటలు చెప్పారు. ఆయన ఈ మందిర ఉద్ఘాటనకి 1976వ సంవత్సరంలో వచ్చినప్పుడు. I'll just read one of this short section. So Prabhupada got settled in. He spent, when we arrived here in Hyderabad, we went out to the house of Mr. Hare Krishna Badruka. ప్రభుపాదుల వారు హైదరాబాద్కు వచ్చిన తర్వాత రోజు శ్రీ హరిప్రసాద్ భద్రుక అనేటువంటి ఒక భక్తుని ఇంటికి వెళ్ళారు. And Prabhupada stayed at his house that night. Prabhupada stayed at his house that night. సో ఆ రోజు ప్రభుపాదుల వారు వారి ఇంట్లో ఉన్నారు. Then in the next morning, Prabhupada came here to the temple and moved into his quarters at the back here. తర్వాత రోజు ప్రభుపాదుల వారు మందిరానికి వచ్చి మనం పైన చూస్తున్నటువంటి ఆ క్వార్టర్లోకి వెళ్ళారు, తన కోసం కేటాయించబడినటువంటి క్వార్టర్లోకి. So Prabhupada, after moving into his rooms, he gave a morning class on Chaitanya Charitamrita. తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు పొద్దున్న భాగవతం క్లాస్, చైతన్య చరితామృత క్లాస్ ఇచ్చారు ప్రభుపాదుల వారు. The class was held in Prabhupada's rooms. అది ప్రభుపాదుల వారి రూమ్లో ఆ క్లాస్ జరిగింది. Because construction work prevented us from using the main temple. ఎందుకంటే అప్పటికి పూర్తిగా మందిరం నిర్మాణం కాలేదు కాబట్టి ఆ క్లాస్ జరగడానికి ఇక్కడ కుదరలేదు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు తన రూమ్లో తీసుకున్నారు. The verse appropriately got us in the mood of the Chaitanya Charitamrita and the mood of Janmashtami. ఈ జన్మాష్టమి యొక్క భావాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ఆ చైతన్య చరితామృతలో ఉండేటువంటి కొన్ని శ్లోకాల ద్వారా వివరించారు. Lord Chaitanya explains to Sanatana Goswami the eternal nature of Krishna's pastimes. సనాతన గోస్వామికి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమిటి అని అంటే, కృష్ణుని యొక్క రకరకాలైనటువంటి నామాల గురించి వారు చెప్తూ ఉన్నారు. Nitya Leela means everlasting pastimes. నిత్యలీల అంటే ఎప్పుడూ జరిగేటువంటి ఒక లీల. So our material Leela is not Nitya Leela. మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగే కార్యకలాపాలని నిత్యలీల అని చెప్పేసి అన్నారు. Whatever I may do, acting according to this body, it is not Nitya, that is temporary.
the time of 7:45 is permanent. సో ఈ రకంగా మనం చూసినట్లయితే 7:45 అనేటువంటిది ప్రతి దగ్గర కూడా జరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. This is a crude example. ఇది చాలా చాలా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. Prabhupada said this example is given by Chaitanya Mahaprabhu to explain what is the meaning of Nitya Leela. అయితే ప్రభుపాదులు వారు ఏమన్నారంటే ఈ ఉదాహరణని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉదహరించి నిత్యలీలని వివరించారు అని అన్నారు. Just like we are opening this temple. మనం ఎలా అయితే ఇక్కడ ఈ మందిరాన్ని ఉద్ఘాటన చేస్తూ ఉన్నామో this is also Nitya Leela. ఇది కూడా నిత్యలీలలో భాగమే. In some Brahmanda universe there is this opening ceremony of this temple. అలాగే ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఇదే విధంగా ఒక మందిరం యొక్క ఉద్ఘాటన జరుగుతూ ఉండవచ్చు. This is also Nitya Leela. కాబట్టి ఇది కూడా నిత్యలీలే. So in some Brahmanda there is this opening ceremony of the temple. ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఈ మందిర ప్రారంభోత్సవం ఇంకొక దగ్గర జరుగుతూ ఉన్నది. So tomorrow we shall open. రేపు ఇంకొక మందిరం ఓపెన్ చేస్తాం. The day after tomorrow it will be opened. అలాగే ఎల్లుండి ఇంకొక మందిరం ఓపెన్ అవుతుంది. But day after tomorrow in some other universe it is being opened. కానీ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఇక్కడ కాదు, ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఎక్కడో మందిరం ఓపెన్ అవుతుంది. Again it will be finished. సారీ Again it will be finished. తర్వాత ఇదంతా మళ్ళీ పూర్తవుతుంది. Then in another Brahmanda it will be opened. అలాగే ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఈ మందిర ఉద్ఘాటన జరుగుతుంది. In another Brahmanda it will again be opened. అలాగే ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో. So there's no end. సో ఈ రకంగా దీనికి ఒక ముగింపు అనేటువంటిది ఉండదు. This is called Nitya Leela. దీన్నే నిత్యలీల అంటారు. In some Brahmanda Krishna is born, Janmastami. ఒక బ్రహ్మాండంలో కృష్ణుడు జన్మాష్టమిలో ఎలా అయితే ఆవిర్భవిస్తాడో అలాగే ఒక బ్రహ్మాండంలో ఈరోజు కృష్ణుడు పుట్టాడు. Then it will be finished here. ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో దాన్ని ముగించాడు. In another Brahmanda again Janmastami. అలాగే ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో మళ్ళీ పుట్టడం జరిగింది. At every moment these pastimes of Krishna. అలా ప్రతి క్షణము కూడా ఈ కృష్ణుని యొక్క లీలలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. So Prabhupada cautioned the devotees to be always conscious of the sanctity of the temple. ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు మందిరం యొక్క పవిత్రతని కాపాడమని అందరినీ కూడాను ప్రభుపాదులు వారు వేడుకున్నారు. Whatever Krishna likes, he can bring in Vrindavan and he can have his pastimes. కృష్ణుడు ఏదైతే కోరుకుంటాడో అది బృందావనంలోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ లీలలు గావించి కృష్ణుడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుపోతాడు. So this temple, do not think that it is a Hyderabad place. ఈ మందిరం అనేటువంటిది హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక భాగం అనుకోవద్దు. No, it is Goloka Vrindavan. ఇది గోలోక బృందావనం. ఇది So you should be very careful. మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. As Krishna is worshipable, similarly his place is also worshipable. కృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే ఆరాధ్యుడో కృష్ణుడు నివసించేటువంటి క్షేత్రం కూడా ఆరాధ్యమైనటువంటిది. Not that his place is different from him. ఆయన యొక్క రూపము కానీ ఆయన నివసించేటువంటి క్షేత్రము వేరు వేరు కాదు. No. Vishwanath Chakravarti Thakur says Sringara Dana Nichanana Sringara Tanmandiram Ajanado. As the worship of the deity is important, similarly, to keep the temple very cleansed, very attractive, that is also deity worship.
శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు కూడా అన్నారు ఈ మాట, శృంగార తన్మందిరమార్జనాదో, అంటే భగవంతుణ్ణి కేవలం ఆరాధించడం మందిరంలో కేవలం భగవంతుడు ఉండేటువంటి స్థలమే కాదు, మొత్తం మందిరం అంతా కూడాను చాలా చక్కగా అందంగా శుభ్రంగా ఉంచడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం. So those who are here working, they should keep this temple as clean as possible. సో ఈ మందిరంలో ఎవరైతే నివసిస్తూ ఉన్నారో వారి మందిరాన్ని ఎంత వీలైతే అంత పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి. Then Krishna will be satisfied. అప్పుడు కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. This temple, Krishna's body. ఈ మందిరం కృష్ణుని యొక్క శరీరం. Do not think otherwise. ఇంకో రకంగా భావించవద్దు. The temple should be worshipped in that way. ఈ యొక్క మందిరాన్ని ఆ రకంగా మనం ఆరాధించాలి. Therefore, I ask you not to come with shoes. కాబట్టి ఎవరు కూడాను ఈ మందిరంలోకి చెప్పులతో రావద్దు. Even the temple is not yet opened. Even if the temple is not yet opened. ఇంకా మందిరం ప్రారంభోత్సవం జరగలేదు కదా అని చెప్పి ఎవరు కూడాను చెప్పులతో మందిరంలోకి రావద్దు. It is still Krishna's temple. ఇది ఇప్పటికీ కూడా కృష్ణుని యొక్క స్థానమే. It is not different from Krishna. కాబట్టి భగవంతుడితో ఇది You should వేరే always కాదు. remember that. మనందరం కూడా దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. Temple management means very nicely to render service to Krishna. టెంపుల్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ అంటే చక్కగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం. So we are going to open this temple. ఈ యొక్క మందిరాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాం. Those who are in charge, they must take care of the temple. ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారో ఈ మందిరానికి వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మందిరాన్ని చూసుకోవాలి. Cleanliness, tan mandira marginado. The more we have got men, engage them. మీకు ఎంతమంది అయితే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మందిరం చాలా పరిశుభ్రంగా ఉండే విధంగా దాన్ని ఉంచండి. అందరినీ కూడాను వారికి సేవలు ఇవ్వండి. And do not think that temple cleaning and deity worship are different. భగవంతుడి యొక్క శ్రీ విగ్రహ ఆరాధన మందిరాన్ని యొక్క శుభ్రత వేరువేరుగా భావించకండి. Do not be envious. ఎవరి ఎడల కూడా అసూయ భావాన్ని కలిగి ఉండవద్దు. That, oh, this person has been given the in charge of decorating the deities and I have been given to wash the temple where there is no deity. ఈ వ్యక్తికి భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా ఆరాధించేటువంటి సేవ ఇచ్చారే, నాకు మాత్రం ఈ మందిరాన్ని శుభ్రపరిచేటువంటి సేవ ఇచ్చారే, ఇక్కడ ఎక్కడున్నారు భగవంతుని యొక్క విగ్రహం లేదు కదా అనేటువంటి భేద భావన కలిగి ఉండవద్దు. It is the same thing. There is no difference, temple and deities. ఒక రకంగా చూస్తే భగవంతుని యొక్క మందిరానికి భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహానికి ఎలాంటి తేడా కూడా లేదు. It is spiritual. ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమే. Just like either you worship Krishna's lotus feet, ఎలా అయితే మనం భగవంతుని పాదపద్మాల్ని మనం ఆరాధిస్తామో, or you offer a garland on his head. అలాగే ఆయన యొక్క మెడలో పూలమాల కూడా మనం వేస్తాం. It is the same thing. అప్పుడు పూలమాల వేయటం మెడలో, అలాగే పాదపద్మాల్ని రెండు వేరువేరుగా చూడకూడదు. ఎలాగైతే చూడమో, there is no such thing that this is the head and this is the tail. ఇది మొహం, ఇది తోక అనేటువంటి తేడాలు మనం చూపించకూడదు. No, this is absolute conception. ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి భావన అంటే ఇలాంటి తేడా లేనటువంటి భావన. So Bhagavan, his leela, his form, his pastimes, his place, they are all Bhagavan. భగవంతుడు, ఆయన యొక్క లీలలు, ఆయన నివసించేటువంటి ప్రదేశము, ఆయన మందిరము, ఇవన్నీ కూడాను ఒకే స్థాయిలో చూడబడాలి. అప్పుడే భగవంతుడు సంతోషపడతాడు. So while urging us
to try to understand Krishna, Prabhupada cautioned that it is not an easy thing. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ మాటలని చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు, ఇది అంత సులభం కాదు ఇది అర్థం చేసుకోవటం. Bahunam janmanamante. After many births, if one is fortunate, he can understand Krishna. బహునాం జన్మనాం అంటే చాలా చాలా జన్మలు ఎత్తితే కానీ ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు. So don't lose a single minute. ఒక్క క్షణం కూడాను ఈ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. Moment. Try to understand Krishna. కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. Agama Purana from the Shastra. శాస్త్రాల్లో ఉండేటువంటి విషయాల్ని అర్థం చేసుకోండి. Do not manufacture. ఏది కొత్తవేవి సృష్టించవద్దు. It is said, Tati Lila Nitya Kahe Agama Puran. So Shruti, Smriti and Puranadi. Without reference to the Vedic literature, the knowledge of Krishna is simply a disturbance. శృతి స్మృతి పురాణాలు వీటికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా సరే భగవంతుని ఆరాధించడం, కొత్తవన్నీ కూడాను సృష్టించడం, అది కేవలం ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉత్పాతాన్ని మాత్రమే సృష్టిస్తుంది. So you should always refer to the Shastra. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాస్త్రాన్ని చూసి దానికి అనుగుణంగా వర్తించాలి. The Shastras are there by Krishna's grace. భగవంతుని కృప వల్ల మనందరికీ కూడా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. It is now available in the English language. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా ఈ యొక్క శాస్త్రాలు మనకి లభించాయి. Be always engaged in studying. ఈ యొక్క శాస్త్రాలని మీరు చదవడంలో పూర్తిగా సమయాన్ని కేటాయించండి. Render service. అలాగే భగవంతుణ్ణి Understand the philosophy. భగవంతుణ్ణి సేవించండి, ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోండి. Then your life will be successful. అప్పుడు మీ అందరి యొక్క జీవితం కూడాను శుభప్రదం అవుతుంది, విజయవంతం అవుతుంది. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. Okay, so that's a very short narration. There's a lot more here. I'm not going to go further at this point. సో అది క్లుప్తంగా ప్రభుపాదుల వారు 1976వ సంవత్సరంలో వచ్చినప్పుడు జరిగినటువంటిది, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక చిన్న క్లాస్ అది. So if anybody would like to get copies of the Transcendental Diary, they're available over the what's that area there? ఇక్కడే ఈ చిన్న కౌంటర్లో ఈ పుస్తకాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. మీకు ఎవరైనా సరే ఈ పుస్తకాల మీద ఆసక్తి ఉండి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ పుస్తకాలను మీరు కొనవచ్చు. Okay, just if you want to add something there. You want to say a few words? Just give me that. Yeah, just. What time is it now? So. Now it's nearly 10 o'clock. All right, so we'll finish here. This evening is a class, isn't it? So it gives some. Tell everybody there'll be another class this evening, and what time it will be. అలాగే ఈరోజు సాయంత్రం కూడా 5:30 నుంచి 5:30 6 to 7 సాయంత్రం 6 నుంచి 7 గంటల వరకు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఎదురుగా ఉండేటువంటి లాయల్ లెజెండ్ అనేటువంటి ఒక హాల్లో ప్రభు వారు క్లాస్ ఇస్తారు.
వారు దానికి మీరందరూ కూడా రావచ్చు. And just as a last comment, I haven't been here in Hyderabad for a long time. నేను చాలా సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్కి నేను రాలేకపోయాను. This whole front section has been added. ఈ ఈ యొక్క కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి కోర్ట్యార్డ్ అంతా కూడా నేను చూస్తున్నా. When Prabhupada opened this temple, then there were only just like a handful of mainly Western devotees. ప్రభుపాదులు వారు 1976లో ఈ మందిరాన్ని స్థాపించేటప్పటికి ఆయన చేతిలో కొద్ది మంది భక్తులు ఉండేవారు. I think they probably added about what, half a dozen men for the opening of the temple. How many devotees were there at that time? Yeah, a dozen. Yeah. So Anandamaya and అప్పుడు ప్రభుపాదులు వారు ఈ మందిరం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మందిరంలో కేవలం 12 మంది భక్తులు ఉండేవారంట. So now I'm sure Prabhupada's rolling on the ground in ecstasy. సో ఇప్పుడు చాలా మంది భక్తులు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో ఆనందంతో కేరింతలు కొడుతూ వారు నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు. It gave him very great pleasure to see thousands of people coming to see the deities and rendering service, distribution of prasadam. సో ఇన్ని వేల మంది భక్తులు వచ్చి భగవంతుని దర్శించుకొని ప్రసాదం స్వీకరించడం ఎంతో సంతృప్తిని కలిగిస్తూ ఉంది. From those days, like 1970s, when the temple was first established, the development of Krishna consciousness has been phenomenal. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ప్రచారం ఎంతో గొప్పగా జరిగిందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. You can see Prabhupada stressed, this is not just a place to come and throw a few flowers. సో ఇది కేవలం వచ్చి ఇక్కడ ఒక పుష్పాలను ఇలా ఇచ్చేసి ఇలా విసిరేసి వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రదేశం కాదు ఇది. He spent every evening as he traveled around the world from 1 o'clock in the morning until 4 o'clock writing his books. ప్రభుపాదుల వారు తాను ప్రపంచంలో ఎక్కడికి ప్రయాణం చేసినా రోజు 1 గంట నుంచి అంటే ప్రాతకాలం 1 గంట నుంచి అలాగే 4 గంటల వరకు అంటే 3 గంటల పాటు ఈ పుస్తకాలని ఆయన రచన చేశారు. So he used to say that I'm working so hard to write these books. నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను ఈ పుస్తకాలు రాయటానికి. So read them. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ పుస్తకాలని దయచేసి చదవండి. Stress that. Very important to have a firm philosophical understanding. ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యానికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆధారాన్ని మనం తెలుసుకొని ఉండడం చాలా ముఖ్యం. So he used to tell us, I'm doing this writing work, but you're not reading them. That's the problem. నేను ఈ పుస్తకాల్ని రాస్తూ ఉన్నాను కానీ మీరెవరు చదవడం లేదు, అదే సమస్య. So take advantage. This is meant for giving solace and guidance and bring about real success in human life by studying Krishna's leelas and pastimes. ఈ రకంగా దయచేసి కృష్ణుని యొక్క లీలలని అందరూ కూడా చదివి దీనికి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక వేదికని ఏర్పాటు చేసుకుందాం కృష్ణ చైతన్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. So thank you all very much. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Hare Sauri Prabhu ki.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvesesha Sunyavadi Pastyata Devatarine. So on this most auspicious occasion of Janmashtami, it is an occasion to remember our spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who came here on the 16th of August 1976. Srila Prabhupada had told the temple president at that time, Mahamsa Swami, that I have got so many invitations throughout the world, and now you also invited me for opening this Hyderabad temple. I do not know whether I can come or not because I have received so many other invitations. But if the temple construction is over, then certainly I will come to Hyderabad. So when Srila Prabhupada came here, it was 90% completed, and Srila Prabhupada was very happy to see this temple here having been constructed in a short time. Srila Prabhupada told Mahamsa Swami, they were coming from Nampally Station Road, from this passage, and Srila Prabhupada so at that time, Srila Prabhupada, when Srila Prabhupada was coming with the temple president and other disciples, Srila Prabhupada told the temple president, now you have done 50% of your work. So Mahamsa Swami was surprised. He told Prabhupada, why you are telling 50%? 99% temple construction is over. Why you are telling 50% only? Then Srila Prabhupada said, yes. The remaining 50%, you have to print all my books into Telugu language. So it was a great surprise to us, because there was not a single book at that time in Telugu language. And we had no idea that Srila Prabhupada had considered that the temple is 50% and the books are the other 50%. It was not in our mind, but it was in Prabhupada's mind. And Srila Prabhupada was determined that this project of bringing out Prabhupada's books into Telugu language, Prabhupada wanted that should happen also. And as many Pandits have come at that time for the temple opening, Srila Prabhupada asked, what are you doing? What are you doing? And one Pandit by the name Suri Krishnamurti was staying in Hyderabad near Medipatnam, and Prabhupada asked him, so what are you doing? And this Mr. Krishnamurti told him, I am the head of the Telugu department in the government textbooks. Oh, Prabhupada was very happy to hear. And he asked, can you translate our books into Telugu language? And Mr. Krishnamurti said, yes, Swamiji, I can do that. So Srila Prabhupada then told Mahamsa Swami, please make sure that
Mr. Krishnamurti should come here daily, and you give him a place, and Bhagavad Gita, he should start the translation. So immediately after the function was over, Mr. Sri Krishnamurti started to come daily to this temple to do the Telugu translation of Srimad Bhagavad Gita. In this way, in 1984, we could publish the first edition in Telugu language of Srimad Bhagavad Gita. It took more time to publish Bhagavad Gita than to construct the temple. So Srila Prabhupada was very determined in this way to establish Krishna consciousness here in Hyderabad. He considered Hyderabad to be the gateway to South India. And if Krishna consciousness is established here, then certainly it will go everywhere in South India. Srila Prabhupada told the Pandit that I'm very much interested to visit all the holy places in South India. If you can make arrangement, I will come at your invitation. So in course of time, Srila Prabhupada also went to Madras, he went to Rajahmundry, he went to Visakhapatnam. In this way, he visited some other places in South India. And now everywhere in South India, many temples, ISKCON temples have been established everywhere. So it was the seed, Prabhupada planted the seed for Krishna consciousness here in Hyderabad. Srila Prabhupada came 6 times to Hyderabad from November 1972 to December 1976. In November 1972, Srila Prabhupada gave a series of lectures for 1 week at the exhibition ground, which is just half a kilometer away on the southern side. And it was very successful. Every day, at least 5,000 up to 10,000 people used to come at the exhibition ground to hear Srila Prabhupada's lecture in the morning and evening on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Many life members at that time were enrolled among the business community of Hyderabad. And at that time, our very close friend, Mr. G. Pullareddy, everybody knows G. Pullareddy. He had established a sweet shop just opposite on Nampally Station Road. And he met Srila Prabhupada at that time. And he told Srila Prabhupada that I was in London recently, and I saw in London your disciples doing Harinam Sankirtan in the street. I was very much impressed. He was very much impressed by devotees doing Harinam Sankirtan in London. Generally, people go to London from India just to have some, type of enjoyment, enjoying the scene, visiting different places. But G. Pullareddy was very much impressed by this Harinam Sankirtan. Was such a pious gentleman, God-fearing gentleman. He was the secretary of the Vishwa Hindu Parishad at that time, treasurer. And G. Pullareddy told Srila Prabhupada, I have a piece of land
in the middle of the city, next to Abitz, in the middle of the city, about 1,000 square yards. I want to donate this land to you, to ISKCON, to establish a temple. Then Mr. Gibraldi said that actually this is not my property. This land belongs to Krishna. It is not my property, it is Krishna's property. So just like a person who worships Ganga, he takes Ganga Jal in his hand and he offers it back to Ganga. Ganga Jal goes to Ganga. It is not anybody's property. It belongs to Ganga only. Similarly, this land belongs to Krishna, and somehow I've become in charge, so I'm giving back to Krishna. Srila Prabhupada was very happy to hear this devotional donation. And immediately, in months of April 1973, that is after 3 months after that, then all the preparations were made for the foundation stone, laying foundation of the stone, April 1973. At that time also, Srila Prabhupada came and the foundation stone was laid here, just here, for the beginning of the temple construction. And at that time, we had established a small temporary temple on the roadside. So all the preaching activities were continuing, it was going on, and gradually temple construction was done. At that time, we had a bank balance of 5,000 rupees only. And we started thinking that gradually Lord Krishna will help and the construction can go on gradually. We had many programs throughout Andhra Pradesh. His Holiness Achyutananda Swami was coming regularly, giving public lectures, and people were very much impressed by his lectures and were donating. Many people had become life members in Hyderabad and other cities like Warangal, Visakhapatnam, Vijayawada, and so on. So this is how gradually the activities of Krishna consciousness developed from 1972 onwards. Srila Prabhupada came here again in April 74. He came again in 1975. In this way, every year, Srila Prabhupada used to come and give public lectures, and the people were becoming more and more interested. In 1975, there was International Telugu Conference organized by the Chief Minister, Mr. N.T. Ramarao. That was the first International Telugu Conference. The idea of this conference was to bring all the Telugu people, even those who were in Europe, in America, they were invited from Australia to come to Hyderabad and celebrate the Telugu language, Telugu culture. That was the idea of Mr. N.T. Ramarao. So on that occasion, many, many thousands of Telugu people came from different countries, Europe, America, Australia, and of course, Hyderabad. Everybody wanted to participate in the function that was held in the open air, what is called Nehru Auditorium. Huh? I forgot, sorry. So there was a very big
procession from Charminar to Abbots on the occasion of the opening of this Telugu conference. And we also, all the disciples of ISKCON, they participated, and we had a kirtan in this procession that was very much appreciated. At that time also, Srila Prabhupada was here in Hyderabad, and he was giving lecture here in this, what is that? Huh? Radio Hostel, which is behind Abbots on the other side. Radio Hostel complex. I think some of you may know. So Prabhupada was giving lecture, and in the middle of his lecture, he was telling that you know very well, you Telugu people, you have an international Telugu conference, and we are very happy that you have come for this occasion and participated. So Prabhupada acknowledged the importance of this international Telugu conference, first of all. But then, next, Srila Prabhupada asked question. My question is, how long you can remain Telugu? How long? Now you are thinking, I'm a Telugu, I know Telugu language, I know Telugu culture, this is my country, no, my society, my community. How long you can remain Telugu like that? Who can say? Next, at the time of death, you have to leave this body, you have to leave everything. Maybe you take birth in China, take birth in Pakistan. That is your Telugu consciousness. That is temporary. So in this lecture, Srila Prabhupada, people were surprised. Oh, how Swamiji is talking like this. We never heard anything like this. We were very proud of our Telugu identity, but Swamiji is talking something else. So in this way, Prabhupada was never doing any compromise in the philosophy. Our philosophy is taken from Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, everything is there. We have to understand, we have to acknowledge and practice teachings of Bhagavad Gita. In this way, Srila Prabhupada made a comment on this, and everybody, even though at the beginning some people were a little upset, but everybody appreciated Srila Prabhupada giving the teachings of Bhagavad Gita in a very practical manner that people could understand immediately. So in this way, Srila Prabhupada took very much, so much interest in developing Krishna consciousness in Hyderabad and in South India. Prabhupada used to say that all the important acharyas are coming from South India. Ramanujacharya, Madhvacharya, Sankaracharya, they all came from South India. And in our Sampradaya, Baladev Vidyabhushan is also from South India. So South India is the birthplace of the most important acharyas in the Vedic culture. So it should be, Krishna consciousness should be very strongly established, and it will be a boon for all the people of South India. That was Srila Prabhupada's idea at that time, and we are very happy that following Srila Prabhupada's preaching here in Hyderabad, gradually the number of devotees has increased every year, and it is in this way
a great mark of appreciation for such a great Acharya as Srila Prabhupada in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu and in the line of Lord Krishna. I think we can stop here. Sri Sri Radha Madan Mohan ki jai. Sri Sri Krishna Janmastami Mahamahotsav ki jai. Sri Sri Gaur Nitai ki jai. Sri Sri Jagannath Subhadra Baladev ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Tomorrow is Srila Prabhupada Avirbhav, Advent, celebrated as Vyas Puja. So we invite all of you to come also tomorrow for the celebration of Srila Prabhupada's anniversary. It will be done in the morning up to 1 o'clock in the afternoon. So we hope that you will also have opportunity to come tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्। Actually, we are very fortunate to have devotees like His Grace Hari Sauri Prabhu, Anandamaya Prabhu, who knew nothing but Prabhupada. Their life is filled with Prabhupada's mercy, Prabhupada's remembrance. They don't know Krishna. Their Krishna is Prabhupada's Krishna. They don't know any other Krishna. And in fact, this is the best way of knowing Krishna. Today is Krishna's appearance, Janmashtami. You know the story? So His Grace Vedanta Chaitanya Prabhu said that we only know Prabhupada. Prabhupada has Krishna. We don't know Krishna. We have not seen Krishna. We have seen Prabhupada. And we know that Prabhupada has Krishna. That is Prabhupada's property. So in this connection, I wanted to tell what happened in Madras. At that time, Srila Prabhupada was a guest of the former President of India and the Chief Justice of the Tamil Nadu state, and some other disciples had come, especially Shyamsundar Malati, and they had a young daughter, Saraswati. She was about 4 years of age, and she had been given a small deity of Lord Krishna. She was keeping deity just like a toy. She was very much possessive. And in the house of the Chief Justice, she was keeping the deity with her, but at some time she kept the deity on a different place. And one disciple took the deity, gave it to Prabhupada. So Prabhupada was keeping the deity, but he was covering the deity like this.
and nobody could see. And Saraswati was looking after Krishna. She was going everywhere. Where is Krishna? Where is Krishna? She was asking everywhere. She was asked, did you see Krishna? No, nobody has seen Krishna. So she was crying. She was in despair, having lost Krishna. And then her mother told, why you are looking after Krishna everywhere? Do you know who has Krishna? Then Saraswati said, oh, Prabhupada has Krishna. So she came running, she came to Prabhupada, and finally she found Krishna. Prabhupada was keeping Krishna with him. Like that. That is a story I wanted to tell. Hare Krishna. Yeah, recently I read that story from Leelamrita. It was so nice. Her conception is that nobody has Krishna, but Prabhupada has Krishna. And then Prabhupada literally showed how Krishna's small, idol or small doll was there with him, and then he gave it to her, Saraswati. So the point I'm making is this, that actually born in India, we know Krishna with so many misconceptions. Sometimes we are proud, oh, Krishna I know very well. Oh, Rama I know very well. Actually, we know in a wrong manner, not in a right manner. So, actually, we don't know what is Janmashtami. We don't know what is the purpose of Sri Krishna Janmashtami. Because Krishna has to not only appear in this world, to understand Krishna's appearance in this world, Krishna has to appear in our heart also. Only then we will be able to understand Krishna's appearance properly. But how will Krishna appear in our heart? Only through a Vaishnava. Krishna se tomar, Krishna dite par, tomara karuna sara, tomara sakati ache, tomara sakati ache. The greatest empowerment that a Vaishnava has is that he can deliver Krishna to anyone and everyone, because Krishna becomes property of a Vaishnava. And that is what, when I see great devotees who are vastly experienced, their whole life they have spent in glorifying Krishna, remembering Krishna, always remembering Prabhupada's Krishna. So they know Krishna perfectly. We don't know Krishna perfectly because we have gathered about Krishna from various sources, and some of the sources may be authoritative and some of the sources may not be authoritative. So, what Srila Prabhupada has done is just unimaginable, because he has truly given Krishna. He has truly made us experience Janmashtami by giving the teachings of Krishna consciousness so scientifically, so elaborately, as Prabhu was saying that 1 to 4, everywhere, wherever he was, he wrote these books in such a manner that all of us can understand these books very well. In fact, one devotee asked Prabhupada, how long will it take to translate these books? And Prabhupada said, not so much time, but to translate these books in a manner that you can understand, it takes a lot of time, Prabhupada said. So, in the same way, Prabhupada was always thinking how to present Krishna not as a sentimental way to people, not only in India, but to the people in the West. Because people in the West, they are not ready to accept Krishna as some kind of a lord or something which Indians sentimentally think him to be. So Prabhupada has to establish the proper philosophy of Krishna consciousness. So, how can we thank Srila Prabhupada? Because the greatest gift that Srila Prabhupada has given to this world at large, and to individually to each one of us, whoever has read Srila Prabhupada's books, is actually, this is the greatest gift. So, I was very much overwhelmed to see
these wonderful Vaishnavas, their life is full of glories of Srila Prabhupada, which is tantamount to glories of Krishna. That is actual Krishna consciousness, that is actual Janmashtami. To experience Krishna's presence in our heart through a Vaishnava is actually a true Sri Krishna Janmashtami. So, give up all the misconceptions that we have gathered about Krishna. Only make conceptions which are given by Srila Prabhupada by his books. And then Sri Krishna Janmashtami will be a very fulfilling festival for us. Not just this one day. In fact, as Srila Prabhupada was saying, every day there will be Janmashtami. Why? Because every day there is an installation of the deity. Every day Krishna is born in one Brahmanda or the other Brahmanda or the other Brahmanda. So that is actually Sri Krishna Janmashtami. How scientifically Prabhupada has presented. Just like the sun, his sun is shining in the morning and he may be setting in the evening, but in some other place sun is again shining. Exactly in the same way, in this Bhauma Leela, Krishna is born at every moment, in every different Brahmandas or different universes in this whole material creation. So understanding that is actually Krishna consciousness. So we are very fortunate that Srila Prabhupada has presented Krishna in a beautiful manner. Those impressions will not go away from our heart, and if someone else presents Krishna in any other way, it will not get into our heart. So permanently he made our heart foolproof by giving us proper conceptions of Krishna consciousness. So today is a day where we can revisit that Krishna who has been implanted in our heart by Srila Prabhupada, and we can also relish how we were mistaking Krishna to be somebody else. And thanks to Srila Prabhupada that he has actually given us the proper conception about Krishna. So that has been my meditation today, that I want to remember more and more deeply how Prabhupada has given everything about Krishna in a crystal clear manner, so that we never get cheated by any other presentation of Krishna consciousness. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Now there will be Kirtan here. Those of you who want to participate in the Kirtan, only the volunteers who do not having any service, they can come and participate in the Kirtan. Others can please kindly move on, take darshan. And then evening there will be class by both Prabhus, Sauri Prabhu and Anandamaya Prabhu, from 6 to 7 and 7 to 8. That's in the hotel, the Sky Grand hotel halls. So please make a note of that. Thank you all. Hare Krishna.